last lecture we discussed types of vector. Few types are left. We'll complete them and then we'll proceed for next point. Now, next one is concurrent vector, concurrent or co-initial vector. Concurrent or co-initial vector. Next type. Today we are going to finish these types of vector with few more types. What we have discussed, that is equal vector, unequal vector, parallel vector, unit vector. Now concurrent or co-initial vector. Suppose this is a particular point and the starting point of the vector is same. Starting point of the vector is same. Then we say that all the vectors, suppose this is vector A, this one is vector B and this one is vector C. The three vectors are co-initial vector or concurrent vector. If I say that some object O is present at this point and on the object O at a time three vectors are acting, three forces are acting in different direction, then the forces, if available, are known as concurrent forces, or such vectors are known as co-initial vector. So this is what concurrent vector or co-initial vector. Yesterday we seen coplanar vector, collinear vector, and these are the concurrent or co-initial vector. Starting point, their tail must be at the same point. All such vectors are known as co-initial vector or they are known as concurrent vector. Then next is null vector. Null vector or zero vector. Null vector or zero vector. A vector whose magnitude is zero, value is zero. A vector whose magnitude is zero or value is zero and it has uncertain, indefinite direction. Such a vector is known as null vector or zero vector. Generally, that zero vector is denoted like this. Now, just an example. Suppose this is a body and this body is at rest on some surface. This body is at rest on some surface. So, magnitude of velocity of this body is zero. Magnitude of velocity of this body is zero. But on applying force, it will move in any direction. That means the direction along which you apply the force. So at this moment, whenever it is at rest, you are not at all known what will be the direction of the velocity. Its magnitude is zero, but it can take any direction because on application of force, it is ready to move in any possible direction. So, such vector is known as zero vector or null vector. That is velocity vector of body at rest. Velocity vector of body at rest is null vector or it is a zero vector because the vector of this body at rest is such that its velocity is zero and it has no definite direction. On applying force, it can move. It is ready to move in any direction. So that is known as zero vector or null vector. So you are familiar with now one more vector what we have discussed, that is null vector or zero vector. Okay. Now let us proceed. So next one is that is position vector. Position vector. Position vector. Now let this is xy coordinate system. This is x axis and this is y axis, two dimension.
and some object is available at point P, and this is the origin. Okay, a vector drawn from origin to the position of the particle, a vector drawn from origin to the position of the particle is known as position vector. So you can say that vector OP is a position of this vector. Now if I ask you what is a magnitude of this vector, so length OP gives magnitude of the vector and angle theta gives you direction of the vector. No doubt arrow is in that direction, so this direction is given by angle theta, or this arrow value is given by this angle theta and arrow gives direction. Now suppose this is angle 30 degree. Okay, 30 degree. So you can say that it is at 30 degree with respect to x-axis. 30 degree with respect to x-axis. Instead of x-axis, if this is being east and this is being north, कालचं आठवत असेल तर उत्तर आलं पाहिजे. याचं डिरेक्शन आपण कसं लिहिणार आहे की हा जर वेक्टर आहे, लेट दिस वेक्टर इज ऑफ व्हॅल्यू 5 न्यूटन, द फोर्स इज 5 न्यूटन and angle is 30 degree. What is the direction? It is towards north of east. So you will say that OP is 5 Newton, magnitude is 5 Newton and 30 degree north of east. I repeat, सगळ्यांना कळत असावं की हा जो वेक्टर आहे हा 30 डिग्री आहे कुणीकडं ऑफ ईस्ट बट टुवर्ड्स नॉर्थ. 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. So that is how you can give direction. This length will give magnitude and this vector is known as a position vector. Now as far as position vector is concerned, if body is at rest, the magnitude and direction of position vector remains same. That means this position retains for longer time, it will not change. So it depends whether body is at rest or motion. However, if this particle or this body is in motion, it goes to and fro or in all possible direction, then when body starts moving, angle means direction will also change, length means magnitude will also change. So the position vector remains constant in magnitude and direction if body is at rest. Suppose after some time same particle arrives at point Q. Let it arrives at point Q. Now what is its position vector? Now I will draw a vector from origin to the position of the particle and I will say that OQ is now new position vector. OQ is a new position vector. This OQ is new position vector and remember OQ is new position vector and remember particle undergoes displacement from P to Q. Initially it was at point P, now it is at point Q. So that's why this vector PQ is known as displacement vector. या वेक्टरला काय म्हणायचं? Displacement vector. Initial position vector of point P is OP, new position vector of the particle is OQ. It was at position P, now it is at position Q, so it shifts from P to Q. So this vector PQ is known as displacement vector. So I think today you are having these three vectors clear. One is concurrent or co-initial vector, second is null vector or zero vector, third one is position vector, what today we have discussed. And from position vector we worked out this PQ as displacement vector. पण जर particle Q to P जात असेल तर QP हा काय असेल? I mean displacement vector. So displacement vector is decided by initial and final position. अगोदर Q ला असेल आणि P कडे जाईल
तर मग QP हा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अगोदर P पोझिशनला आहे, नंतर Q ला आहे. PQ is what? Displacement vector. So we are now having position vector and displacement vector, and mention that in position vector magnitude and direction remain same. Magnitude and direction remain same if body is at rest. Now let us proceed for the next one. Is resultant vector. याचे डिटेल्स आपल्याला बघायचे आहेत. Resultant vector. Now what is a resultant vector? Suppose we are having vector A and another vector B, and I add these two vector. After addition of the two vector, how to add, what are the rules, what is the procedure, we are going to discuss it. But after adding two vectors A and B, we will get new vector. Let it is denoted by vector R. So after adding two vectors A and B, P and Q, X and Y, any two vector, whatever new vector we obtain, that new vector is known as a resultant vector. So in this way we are having different types of vector. Unlimited vectors आहेत. अगदी सोपं. जर काही वेक्टर्स असे असतात की ज्यांचं डिरेक्शन along the axis असतं. ऍक्सिस कुठं असतो, काय असतो, फर्दर पार्ट ऑफ द स्टडी. पण ज्या वेक्टर क्वांटिटीचं डिरेक्शन along the axis असतं, अशा वेक्टर्सना ऍक्सियल वेक्टर म्हणतात. पुढे सिलेबस मध्ये आपल्याला जेव्हा येतील तेव्हा आपण ते बघणार आहोत. पण टाइम बिंग these are the different types of a vector, and on the basis of that we can proceed further. म्हणून हा बेसिक मॅथमॅटिक्सचा पार्ट आहे नवीन सिलेबस मध्ये, म्हणूनच याला नाव दिलेलं आहे मॅथमॅटिकल मेथड्स. ओके, आपण थोडंसं जर पुढे गेलो तर आता लक्षात द्यायचं आहे. सपोज वी आर हॅविंग दिस XY. थोडंसं लक्षात घ्या. रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर. रिप्रेझेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. A representation of a vector. Okay. Now this is XY coordinate system or two dimensions. And here two dimension मध्ये let this is a force. The magnitude of this force is suppose 25 Newton. Okay. Magnitude of the force is 25 Newton, and this makes an angle 45 degree with east direction. आपल्याला हा वेक्टर रिप्रेझेंट करता आला पाहिजे. Similarly, suppose I say that there is another force and that another force is acting along this direction, that is F dash, and the value of that F dash force is suppose equal to 20 Newton. Okay. Honestly, लक्षात द्यायचं. Now I treat this as x axis and I treat this as y axis. Okay. Now as far as vector f dash is concerned, I can write down vector f dash is equal to its magnitude and direction. लक्षात द्यायचं. Magnitude and direction. How much is magnitude? 20. So that's why magnitude is 20. What is the direction? Along x-axis. And yesterday we have noted that along x-axis unit vector is I cap. I cap is the vector whose magnitude is 1 and drawn along x-axis. पण इथं काय लिहिणार मी? 20I. This is a representation of a given force. Now this 20 is known as modulus of vector, magnitude of vector. I cap gives you direction of the vector. So that's why any vector f or other than f, suppose I in general say any vector A can be expressed as its magnitude. काल आपण magnitude लिहायची पद्धत बघितली. Either you write simply A or you can write down modulus of A, simple one without arrow liha, that is A, and unit vector in the direction of that vector.
तर हा युनिट वेक्टर कसा काढायचा ते आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. पण सिंपल केव्हा आहे, अलॉंग एक्स ऍक्सिस असेल तर आय कॅप इज युनिट वेक्टर, अलॉंग वाय ऍक्सिस असेल पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस जे कॅप इज युनिट वेक्टर, निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस असेल कालच आपण बघितलं मायनस जे कॅप, निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस असेल मायनस आय कॅप. सो एनीवे दिस युनिट वेक्टर गिव्स ओनली डिरेक्शन. आपण आता हा एफ फोर्स आहे, या एफ फोर्सला मी जर लिहा म्हटलं रिप्रेझेंट दॅट, यू विल से दॅट वेक्टर एफ इज इक्वल टू हाऊ मच इज इट्स मॅग्निट्यूड 25 एफ कॅप. Okay, F cap. What is F cap? F cap is a unit vector in the direction of this vector F. तो कसा काढतात त्याची प्रोसिजर काय आहे युनिट वेक्टर काढण्याची पुढच्या पार्ट मध्ये आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. आज काय माहितीये, I युनिट वेक्टर along x axis, J युनिट वेक्टर along y axis, K युनिट वेक्टर along z axis. However, if you are having randomly any vector P and its magnitude is P, then to express that vector P is equal to magnitude and unit vector in the direction of that vector P. हा magnitude देणार आणि हा direction देणार. याचं व्हॅल्यू कशी काढायची ते आपल्याला पुढे बघायचं आहे. सिम्पलेस्ट फॉर्मॅट मध्ये आज काय आहे, जर आपण असं म्हणलं की वेक्टर B is equal to 10 J cap, ज्याला कळालंय ते इझिली मला सांगतील. हाऊ इज द वेक्टर बी? वेक्टर बी इज सच दॅट इट्स मॅग्निट्यूड इज 10 आणि कुठल्या डिरेक्शनला आहे तो, अलॉंग वाय ऍक्सिस आहे. पण मी जर असं लिहिलं याच वेक्टरला दॅट वेक्टर सी इज इक्वल टू मायनस 25j, इट विल मीन दॅट मॅग्निट्यूड इज 25. म्हणून मॅग्निट्यूड म्हणताना साइन विचारात घ्यायची नाही, फक्त व्हॅल्यू. म्हणून वेक्टर सी इज ऑफ मॅग्निट्यूड 25 and where is its direction? Along negative y axis. Minus j indicates it is along negative y axis. So I think in this way we can have a representation of a vector. आणि आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला जे आणखी बघायचं आहे ते आहे अँगल बिटवीन वेक्टर. खूप महत्त्वाचं आहे. पण अँगल बिटवीन वेक्टर बघण्यापूर्वी एक छोटासा पॉइंट डिस्कस करायचा आहे. ते जवळपास सगळ्यांना कळालं असेल असं आपण इमॅजिन करूया. नाही कळालं व्हॉट्सअप ओपन आहे, आपण याच्यावर डायरेक्ट इंटरॅक्शन करणार आहोत गुगल मीटवर आणि त्याच्यामध्ये आपण आपले डाऊट विचारू शकता. त्यामुळे डाऊट आपण जर असतील तर ते लिहून ठेवा, बाजूला काढून ठेवा. डेफिनेटली त्याचे डिस्कशन होईल अँड यू विल बी 100% सॅटिस्फाईड. सब्जेक्ट कंप्लीट समजला तर फिजिक्स इतका सोपा विषय कोणता नाही, तो फक्त कळायला पाहिजे. कळाला की आपोआप आवड निर्माण होते. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर ट्रान्सलेशन ऑफ वेक्टर. ट्रान्सलेशन ऑफ वेक्टर खूप सोपा पाठ आहे, मला काय जास्त याच्यात घ्यायचं नाही ट्रान्सलेशन. ओके, सपोज आय से दॅट 10 न्यूटन फोर्स इज ऍक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और तो म्हणाला नॉर्थ. ओके, नॉर्थला 10 न्यूटन फोर्स. नाउ विथ सेम लेंथ आय ड्रॉ इट ओव्हर हियर. इथं नॉर्थलाच आहे आणि हा 10 न्यूटन फोर्स. सो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल. इथं काढला काय किंवा इथं काढला काय, वन अँड द सेम. That means you can shift a vector from one position to another position without changing magnitude and direction. That is known as translation of a vector. You are allowed. हा vector आपल्या इथं काढायचा आहे का इथं काढायचा आहे, that is your choice. पण हे दोन सेम केव्हा असतील, if you won't change length, that is magnitude, and direction. Okay, those two vectors are same and I can shift that. Previously it was at position A, now the same vector is at position B. So like this is known as translation of vector. समजा मी असा एक वेक्टर काढला, let this is the vector and I draw another vector over here. So you can shift because these two are parallel. Angle between them is 0. Angle 0 आहे, पण हा इथं शिफ्ट केला आपण without changing length, that is magnitude and direction, that is allowed. आणि याला काय म्हणतात, ट्रान्सलेशन ऑफ ए वेक्टर. कळालंच का ना,
ट्रान्सलेशन ऑफ वेक्टर म्हणजे काय? यू कॅन शिफ्ट वेक्टर, यू कॅन डिस्प्लेस वेक्टर, यू कॅन चेंज द पोझिशन ऑफ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन. तुम्ही जर डायरेक्शन बदललं नाही, मॅग्निट्यूड बदललं नाही, इथं जो वेक्टर काढलाय तो इथं काढू शकता, इथं काढलेला वेक्टर इथं काढू शकता. बिकॉज ड्रॉइंग वेक्टर एनीवेअर विदाउट चेंजिंग मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन विल नॉट अल्टर इन्फॉर्मेशन. इथं वाचलं तरी तुम्ही म्हणणार 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ. म्हणतो इथं काढला काय, इथं काढला काय, वन अँड द सेम. सिमिलरली इथं काढला आपण वेक्टर आणि इथं काढला वन अँड द सेम, बिकॉज सेम इन्फॉर्मेशन. हे डिरेक्शन आहे, हे मॅग्निट्यूड आहे, हे डिरेक्शन आहे, हे मॅग्निट्यूड आहे. म्हणून यू कॅन शिफ्ट वेक्टर, यू कॅन डिस्प्लेस वेक्टर विदाउट चेंजिंग मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन. त्याला म्हणतात ट्रान्सलेशन ऑफ ए वेक्टर. आणि नंतर आता आपल्याला डिस्कस करायचं आहे जो अत्यंत महत्वाचा पार्ट आहे, आणि हे सगळ्या चॅप्टरच महत्वाचा आहे, इस्पेशली बिकॉज लर्निंग फिजिक्स, mathematical physics is possible on the basis of vector, differentiation and integration. म्हणजे तीनही पार्ट आपले परफेक्ट झाले की you are ready to learn physics and you will enjoy physics provided you are familiar with vector analysis, differentiation, integration आणि अगदी परफेक्टली करेक्टली आपण ते करून घेणार आहोत. आणि ग्राफिकल मेथड आपण ऍडिशनल पॉइंट घेणार आहोत. त्याच्यानंतर आपल्याला फिजिक्स शिकायला निश्चित इंटरेस्ट येईल, 100% इंटरेस्ट येईल. आता आपल्याला डिस्कस करायचं आहे अँगल बिटवीन वेक्टर्स. अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके, अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स. लक्ष द्यायचं. Let this is vector A and this is vector B, and it is asked you to find out angle between these two vectors. I repeat, when two vectors are given to equal असतील, unequal असतील, whatever it may be, vectors चे आता कसे आपल्याला दोन वेक्टर दिलेले आहेत आणि आपल्याला विचारलंय या दोन वेक्टर मधला अँगल काढा. टू फाइंड आउट अँगल बिटवीन टू वेक्टर, शिफ्ट एनी वन वेक्टर. कुठलाही एक वेक्टर शिफ्ट करा आणि शिफ्ट करता आपल्याला माहिती आहे डोंट चेंज मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन. शिफ्ट द वेक्टर either A or B in such a way that tail of vector B and tail of vector A coincides. A आणि B चं काय कोइन्साइड झालं पाहिजे? टेल कोइन्साइड झाली पाहिजे. सपोज I will shift this vector B and I draw it over here, then this is vector B, then this internal angle is an angle between two vectors. बहुतेक सगळ्यांना छान कळलंय की आपल्याला दोन वेक्टर मधला अँगल मिळवायचा आहे. रॅन्डमली दिलेले वेक्टर कुठेतरी इकडे A होता, तिकडे B होता आणि त्यांच्यामधला अँगल काढा म्हटलं. I displace vector B, I shift vector B without changing magnitude and direction in such a way that their tails coincide. आपण काय केलं? त्यांच्या tails coincide झाल्या पाहिजे असं अरेंज केलं so that internal angle is angle between two vectors. Okay, now alternative is there that shift the vector. समजा मी B ला काहीच नाही केलं, आता अल्टरनेटिव्ह काय? दुसरा head of one vector and head of another vector you coincide. मी B असाच ठेवला आणि A ला शिफ्ट केलं. Let this is a vector A. I shift it, I displace it without changing magnitude and direction. Without changing magnitude and direction. Then when head coincides, that time also internal angle is an angle between two vectors. मला वाटतं आपल्याला दोन केसेस काय आहे. सिंपल प्रोसिजर आहे. दोन वेक्टर मधला अँगल मोजायचा आहे. अँगल मोजायचा असेल शिफ्ट द वेक्टर सो दॅट देअर टेल कोइन्साइड्स. इंटरनल अँगल इज अँगल बिटवीन टू वेक्टर. और कोइन्साइड हेड विदाउट चेंजिंग मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन. इंटरनल अँगल इज अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट suppose we are having some different situation. The situation is that let this is a vector A and here
this is another vector B, and this is angle, and in 30 degree. This is 30 degree, or you can say 40 degree, A and B. When head of one coincides with tail, this is not the angle between two vectors. 30 degree in this case is not the angle between two vectors. Internal angle is an angle between two vectors. Internal angle is angle between two vectors if head coincides or tail coincides. म्हणून त्याच्यामध्ये दोन केसेस आहेत. एक तर याला शिफ्ट करू. If you shift it so that what will happen? Tail and tail will coincide. So I will shift this vector B over here. I will shift this vector B over here in such a way that I need not change magnitude and direction. Then tail and tail coincides. And what will the answer? Answer will be 180 minus 30. 180 minus 30. That will mean that if I denote this as a theta, then I will say that 180 minus theta, that is equal to 180 minus 30, that is 150 degree is the angle between two vectors A and B. मला वाटतं आपल्या सगळ्यांना कळलं असेल. आता एक सोपं लक्षात ठेवायचं आहे. It is 180 minus theta, how I explained, tail coincide झाला, पण शॉर्टकट मध्ये लक्षात काय ठेवायचं आहे? When this is head of the one vector coincides with tail of the other 40 degree, this is the value of theta, vector A and vector B 40 degree. हा दोघांमधला अँगल आहे का? आपला आन्सर नो असेल. का बरं? Because tail and head coincides 40 degree is not the angle. मग अँगल काय असतो? Always remember, शॉर्टकट मध्ये सगळं करत बसण्यापेक्षा शॉर्टकट मध्ये लक्षात काय ठेवायचं? When head and tail coincides, then angle between two vectors is 180 minus theta, किंवा त्याला आपण काय म्हणू? एक्सटर्नल अँगल असं म्हटलं तरी चालते, किंवा 180 minus theta, that is 180 minus 40, that is equal to 140 degree is the angle between two vectors. म्हणून conclude करताना मी असं म्हणेल, when it is asked you to find out angle between two vectors, displace them, shift them so that either tail coincides or head coincides. Tail coincide होत असतील, head जिथं coincide होत असतील, internal angle is angle between two vectors. But head of one vector coincides with tail of another vector, then angle between these two vectors is not theta. Angle between these two vectors is 180 minus theta. या दोन वेक्टर मधला अँगल किती आहे? तर तो आहे 180 minus theta. थोडक्यात हा A इकडे जातो, हे डायरेक्शन आहे, हा B इकडे जातो, हे डायरेक्शन आहे, आणि या दोघांमधला अँगल, डिरेक्शन मधला अँगल म्हणजे अँगल बिटवीन टू वेक्टर. हे लक्षात ठेवायचं आहे. इथं हा वेक्टर इकडे जातोय, हा वेक्टरचं डिरेक्शन इकडे आहे, त्या दोघांच्या डिरेक्शन मधला अँगल म्हणजे आपल्याला हा अँगल पाहिजे. दिस इज नॉट 40 इज द आन्सर. म्हणून हा अँगल किती आहे? दॅट इज एक्सटर्नल अँगल अँड दॅट इज 180 minus theta. So I think it is very clear to all of you that how to work out angle between two vector. Number 1, head coincides, internal angle is angle between two vector. Tail coincides, internal angle is angle between two vectors. However, head of one vector coincides with tail of other and angle is theta. Sorry to say, this theta is not angle between two vectors. Now 180 minus theta is angle between two vectors. So in this way you are perfect today in finding angle between two vectors. With few examples I will clarify you how to work out angle between two vectors. Now look after the examples. How are the examples that I will discuss over here? Suppose this is a vector whose magnitude is suppose P. Now this is another vector whose magnitude is suppose Q, and this is another vector whose magnitude is suppose R. Okay, now let P equal to Q equal to R. Let the magnitudes are same. Then it will mean that it is a equilateral triangle. Now if equilateral triangle, this angle must be 60 degree,
this is also 60 degree and this one is also 60 degree, provided PQR are of same value, side length same hai, to zala equilateral triangle. Now our interest is not in equilateral triangle. Our interest lies in this case, what is angle between P and R, what is angle between P and Q, and what is angle between Q and R. Okay, now suppose I ask you angle between P and R. काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचं आता. Angle between P and R. This is vector P, this is vector R. Now here tail of the one vector coincides with head of the other. So if theta is internal angle, sorry to say, internal angle is not angle between these two vectors, then what is a vector between P and R? It is 180 minus theta, that is 180 minus 60. So 100% your answer will be 120 degree. That is angle between the vector P and R is 120 degree. This is 60 degree, but sorry, internal angle cannot be an angle between two vectors when head and tail coincides. So that's why angle between these two vectors is 120 degree. Now similarly, one more example. In case of R and Q also, if R and Q, I will write angle between R and Q. Angle between R and Q. This is vector R and this is vector Q. Now again look here. These two vectors coincides with head and tail. Similar to the previous, head and tail when coincide, internal angle theta is not angle between them. So again, answer will be 180 minus internal angle, that is 180 minus 60, and overall answer will be 120 degree again. So in short, we conclude, though it is looking 60, but angle between these two vectors is not 60, it is 120. Here also it looks that 60, it appears 60, but it is not angle between these two vectors, it is 120. However, suppose I change the direction. Second problem is that I change the direction of vector Q and I wrote like this. Now see, the situation will change. Now this is 1. दिस इज हे सगळं नोट्स मध्ये असेल, त्यामुळे काळजी करू नका, आपल्याला सहज बघायला मिळेल. आता फक्त लक्ष द्यायचं आहे. नाउ लुक हियर, हाउ इज द चेंज. नाउ इन दिस केस angle between R and Q, if I ask you, then angle between R and Q, I am definite and confident, बऱ्याच जणांच्या मनात आन्सर रेडी असेल. R आणि Q मधला अँगल मी डायरेक्टली लिहिणार 60 डिग्री. का बरं? बिकॉज tail of this vector and tail of this vector coincides. When tail coincides, internal angle is angle between two vectors, that is 60. Similarly, if I ask you to calculate angle between P and Q, अगोदर P साइड कोणती आहे बघा आणि Q साइड कोणती आहे बघा. P वेक्टर Q वेक्टर यांच्यामधला अँगल किती आहे? नॅचरली 60. का बरं? हेड अँड हेड coincides. When head coincides, internal angle is angle between two vector, that is 60 degree. And last one, what is angle between P and R? In this case, angle between P and R, आता याचा आन्सर आपण मनातल्या मनात सांगा, आणि ते जर 60 येत असेल तर आपल्याला कळलेलं नाहीये, आपलं चुकलंय असं समजायचंय. P आणि R मधला अँगल हा 60 नाही आहे, तो काय असला पाहिजे? काहींनी उत्तर दिलेलं आहे पण ते माझ्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. सिन्स वी आर ऑनलाईन, ऑफलाईनच्या वेळी हीच मजा येते. एनिवे, फॉर ऑनलाईन पर्पज I will say that 60 answer is incorrect answer, because here head of one vector coincides with the tail of another, and when it happens, in that case angle between two vector is 180 minus theta, that is 60 degree, and hence it is 120 degree. तर या दोन वेक्टर मधला अँगल आहे 120 डिग्री, या दोन वेक्टर मधला अँगल आहे 60 डिग्री, आणि या पण दोन मधला अँगल आहे 60 डिग्री. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट अँगल बिटवीन टू वेक्टर. आपला इंटरेस्ट खूप वाढलेला आहे, आपली क्युरियोसिटी वाढलेली आहे. यू आर ईगर टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लेम, and
and that's why one simple problem I will discuss and I'll stop my discussion of angle between two vectors. आपल्याला हा चॅप्टर अत्यंत परफेक्टली आला पाहिजे. बेसिक चॅप्टर आहे सगळा. हा ज्याला परफेक्ट येईल, हा ज्याला छान समजेल, त्याला फिजिक्स आवडायला लागेल. नव्हे त्यातली स्पीड येईल, नव्हे त्यामध्ये आपण जास्त वेळ द्यायला लागेल आणि आम्हाला असं म्हणायला लागेल की आता फिजिक्सचा अभ्यास थोडा कमी करा आणि इतर विषयाकडे बघा. कारण हा एकदा समजला की याच्यात पाठांतराची गरज नाही. पाठांतर नसणारा कोणता विषय आहे तर फिजिक्स आहे. आणि ज्यांना पाठांतराची सवय आहे त्यांना ते विषय आपोआप काही दिवसात कळायला लागतात. पण पाठांतराचा आयुष्यामध्ये फारसा फायदा होत नाही. समजलं की आपोआप पाठ होतं आणि पाठ झाल्यानंतर समजलेलं असतंच असं काही नाही. बरेच मंत्र आपण घरी देवपूजेच्या वेळेस म्हणत असतो, त्याच्या अर्थ आपल्याला माहित नसतात, पण मंत्र मुखपाठ असतात. तर अशा मुखपाठ असण्याला काही अर्थ नसतो. आपल्याला ते समजून उमजून घेतलं की त्याच्यातली मजा खूप येते. ती मजा आपल्याला फिजिक्स मध्ये मिळणार आहे. पण एक शेवटचा प्रॉब्लेम घेऊन आपल्याला कन्क्लूड करायचं आहे की माझ्याकडे आता हा एक वेक्टर आहे पी, हा दुसरा वेक्टर आहे क्यू. याचं मॅग्निट्यूड पी आहे, याचं मॅग्निट्यूड क्यू आहे. अँड आय विल से दॅट दिस इज अ वेक्टर आर. हा अँगल 90 डिग्री असतो. दिस अँगल इज 90 डिग्री. ओके, ऑलवेज इट इज 90 डिग्री. हा अँगल पण काय असतो 45 डिग्री आणि हा कंपल्सरी काय असतो 45 डिग्री. मला सांगायची गरज नाही. राईट अँगल ट्रायंगल, काटकोन त्रिकोण म्हणतात त्याला मराठी. 90 45 45. नाउ इन दिस केस आता तुमच्याकडनं उत्तर मी डेफिनेटली एक्सपेक्ट केलं असतं जर आपला ऑफलाईन क्लास असता तर, की या दोन वेक्टर मधला अँगल किती पी आणि क्यू. पी आणि क्यू या दोन वेक्टर मधला अँगल बिटवीन पी अँड क्यू जे नीट कॉन्सन्ट्रेशन बघताय, उत्साहाने अभ्यास करण्याचं ठरवून इथे आलेले आहे, ते आन्सर देतील 90 डिग्री. बिकॉज टेल ऑफ पी अँड टेल ऑफ क्यू कोइन्साइड्स. पण डायरेक्ट आन्सर आहे 90 डिग्री. ओके, इथं क्यू आणि आर या दोघांमधला अँगल किती आहे, वेक्टर क्यू अँड वेक्टर आर या दोघांमधला अँगल किती आहे, परत माझा आन्सर असेल 45 डिग्री. बिकॉज head of this vector and head of this vector, arrow means head, they coincide, angle is 45 degree. And last मी जर विचारलं angle between P and R या दोघांमधला अँगल किती आहे, 45 म्हणलं की आन्सर चुकणार आहे. बिकॉज head of one vector coincides with tail of other. आणि जेव्हा एकाच हेड दुसऱ्याच्या टेलला कोइन्साइड होतं, इंटरनल अँगल इज नॉट अँगल बिटवीन देम. इन्स्टेड ऑफ दॅट 180 मायनस जो काय अँगल असेल तो सबट्रॅक्ट करा, जे काय आन्सर येईल दॅट इज द व्हॅल्यू. आणि 180 minus 45 is 135 degree. So in this way we can find out angle between any two vectors. So I think in today's lecture we discussed remaining types of vector. We also discussed how to represent vector. We conclude translation of vector is possible provided we need not change magnitude and direction of the vector. And at last, today we are having ability, capacity to find out angle between two vectors. You can ask any person, draw any two vector randomly. This is a vector x and this is a vector y. And if anyone asks you find out angle between those two vector, I am sure majority of you will obtain the answer. Simple way is that displace any vector either x or y in such a way that their tail coincides or their head coincides. If tail coincides, that internal angle is angle between them. Head coincides, internal angle is angle between them. Suppose you say that I don't want to coincide head or tail. I want to coincide head and tail. Okay, allowed. But in that case, internal angle is not angle between them. 180 minus internal angle is angle between the two vector. आपण ती शेवटची केस फक्त बघूया की आपण जर म्हणला की मला या दोघांमधला अँगल काढायचा आहे, मी x वेक्टरला डिस्प्लेस करेल and I will bring it over here. This is x, this is also x. I can shift without changing magnitude and direction. And that's why head coincide हा जो काय angle असेल that is angle between two vector. But if you shift the vector in such a way that tail is over here,
मग त्या केसमध्ये हे टेल कोइन्साइड होतील. इंटरनल अँगल इज नॉट अँगल बिटवीन दीज टू वेक्टर. 180 मायनस दॅट व्हॅल्यू इज अँगल बिटवीन टू वेक्टर. येणाऱ्या वर्कशीट मध्ये असे अनेक प्रॉब्लेम असतील की ज्यावरनं आपल्याला हा अँगल काहीच वाटणार नाही. वेक्टर बद्दलचा आपला अँगल बदललेला असेल. हा अँगल बदलवण्याचा प्रयत्न आजच्या लेक्चर मध्ये आपण केलेला आहे. पोझिशन वेक्टर छान सांगून त्याला डिस्प्लेसमेंट वेक्टरची जोड देऊन आपण या चॅप्टरकडे कसे डिस्प्लेस व्हाल, आपली पोझिशन कशी फिक्स होईल याचाही प्रयत्न आपण केलेला आहे. आणि जे बिचारे अभ्यासच करणार नाही त्यांच्यासाठी मी नल वेक्टर डिफाइन केला आहे. नल वेक्टर किंवा झिरो वेक्टर. झिरो वेक्टर कशाला म्हणतात? अ वेक्टर हुज मॅग्निट्यूड इज झिरो अँड नो डेफिनेट डिरेक्शन. जसं परीक्षेचा रिझल्ट लागेल आता 10वीचा आणि रिझल्ट लागल्यावर एखाद्या मुलाच्या घरी कुठलीच घाई गडबड असणार नाही. त्याचं कारण काय की त्यांचं काहीच ठरलेलं नाही पुढं काय करायचं. ज्यांचं काहीच ठरलेलं नाही त्यांचं डिरेक्शन फिक्स नाही आणि म्हणून ते रेस्टला आहेत. जे घरी रेस्टला आहेत आणि डिरेक्शन फिक्स नाही अशा वेक्टरला काय म्हणतात? झिरो वेक्टर म्हणतात, नल वेक्टर म्हणतात. आपल्या आयुष्यामध्ये असा नल वेक्टर होऊ नये, झिरो वेक्टर होऊ नये म्हणून आपण इथे एकत्र आलेलो आहोत आणि आपल्याला आपला रिझल्टंट वेक्टर चांगला मिळवायचा आहे. रिझल्टंट म्हणजे काय? अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ॲडिशन ऑफ टू. ते ॲडिशन कुणाकुणाचं आहे? तुमचं आणि माझं. लेट आय बिंग अ वेक्टर ए, यू बिंग अ वेक्टर बी, देन ए प्लस बी इक्वल टू आर. तर चांगल्यात चांगला रिझल्टंट मिळण्यासाठी आपला प्रयत्न चालू आहे. आय एम होपफुल यू आर एन्जॉयिंग फिजिक्स. Again, a good day. Next time, very interesting additions of the vector we are going to discuss, and have a good preparation, concentration, watch video regularly, and simultaneously I will send PDF notes so that you can prepare your notes also. Any doubt online, Google Meet, we will be having timetable separate for that. And meanwhile, if you are having any doubt, difficulty, WhatsApp group is available. You can put your doubt. Have a good day. Thank you.